Example number 5 na tayo sa plane areas in rectangular coordinates. So, find the area of the region bounded by y equals 5x and y equals x cubed minus 4x. So, una ang gagawin, sketch muna yung figure, ano? So, number 1. Isa tayo sa number 1. So, number 1, para mabilis yung pag-sketch natin ng figure, hanapin natin yung points of intersection ng dalawang curve, yung y equals 5x at saka y equals x cubed minus 4x. Ano? So, points of intersection. Points of intersection. So, dalawa lang naman yan. Y equals 5x at saka y equals x cubed minus 4x. So, equate y equals y. Ano? So, y equals y. Ay, y equals x na sulat ko. Sorry. Y equals y. Sobrahin natin to. So, y equals y. And so, yung y na muna ay 5x. So, 5x equals, so, yung y ng pangalawa ay x cubed minus 4x. So, x cubed and then minus 4x. So, lipat natin yung x cubed at saka, yung 5x sa kabila. So, magkakaroon tayo ng x cubed and then minus 4x and then minus 5x, ano? So minus 5x equals 0. So x cubed and then minus 9x equals 0. So meron tayong common factor na x, lalabas natin yon. So x, so natira dito ay x squared and then minus 9. So, minus 9 equals 0. Tapos, yung x, equate natin sa 0. No? So, yun yung value ng isang x natin, 0. Yung pangalawa naman, x squared minus 9 equals 0. So, x squared equals 9. So, yung 9, yung x ay square root ng 9. So, x, pag kinuha natin yung square root ng 9, so, equal siya sa plus or minus 3, you know? So, positive and negative. So, x equals positive and negative 3. So, meron tayong tatlong value ng x. So, ang kasunod doon, hanapin natin yung y ng bawat x natin, ano, 0, positive 3 at saka negative 3. So pwede tayong gumamit ng kahit alin sa dalawa, ano. So mas mainam kung gamitin natin yung y equals 5x, ano. So in y, no, in y equals 5x. So unahin natin when x is 0. So when x equals 0. So, magkakaroon tayo ng y equals 5 times 0 equals 0. No? Sunod natin, when x equals 3, no, positive 3 muna tayo. When x equals 3. So, we will have y equals, so yung x doon papalitan ng 3. So, 5 times 3 equals 15. No. Yung pangatlo naman, when x equals negative 3. So, when x equals negative 3. So, yung y natin ay 5 times negative 3 equals negative 15.
So, meron na tayong tatlong points, ano? So, negative 3, negative 15, 3, 15, at saka 0, 0. So, ayan yung mga points of intersection nung dalawang function na given. Y equals 5x at saka y equals x cubed minus 4x. So, let us sketch the figure now, no? So, drawing natin yung x at saka y axis, no? So, ito yung y-axis natin. Ayan siya, no? Tapos yung ating x-axis. Okay. So, dahil ang y natin ay 15 units at saka negative 15 units, medyo lilitan natin yung scale natin sa y-axis, ano? So, meron tayong 5, 10, and then 15. Yan. Ito rin, negative 5, negative 10, negative 15. Okay, next. Ang x naman natin, meron tayong 3 at saka negative 3. So, medyo mas malaki yung ating scale sa x, ano? So, 1, tapos 2, tapos 3. So, ito yung x, no? Tapos, meron tayong negative 1, negative 2, negative 3. Yan. So, plot natin yung mga points na meron tayo, no? So, meron tayong point na 0, 0. No, 0, 0. So, dito siya, no? So, dito mag-intersect yung dalawang function sa origin. Tapos, meron tayong 3, 15. No, x is 3, y is 15. So, 3, 15. So, dito sa lugar na ito, no? X is 3, y is 15. 3, tapos 15. And then, meron tayong kasunod na point na negative 3, negative 15. So, dito, ano? So, ito yung negative 3, ito yung negative, ito yung negative 15, ito yung negative 3 natin, ano? Negative 3, negative 15. So, dito sa lugar na ito, sa tapat na ito. Okay. So, dito, yung y equals 5x ay line. At pwede nating may sketch yung graph ng y equals 5x, ano? 2 points determine a line. Eh, meron na tayong 3 points, ano? Kaya pwede na nating i-drawing yung line na y equals 5x. Kukonect lang natin yung mga points na ito, no? So, let us draw the line y equals 5x. So, ayan yung line na y equals 5x, ano? So, ito, point of intersection. So, ito yung line na y equals 5x. Okay, next. Sketch naman natin yung graph nung y equals x cubed minus 4x. No? Y equals x cubed minus 4x. So, number 2, no? Sketch natin yung graph ng y equals x cubed and then minus 4x. So, pagka polynomial yung function natin, mas madali siyang i-graph kung gagamit tayo ng maxima at saka minima, no? Hahanapin natin yung maximum point saka minimum point, no? Nung y equals x cubed minus 4x. Hahanapin din natin yung x-intercepts at saka yung y-intercepts, ano? Hanapin natin yung x-intercepts, no? So, letter A, x-intercepts.
Pag sinabi natin x-intercepts, yung dadaanan ng graph dun sa x-axis, At dito, sa x-axis, ang y ay equals 0. Kaya to find x-intercepts, yung y isa-set natin sa 0. So, meron tayong 0 equals x cubed and then minus 4x. Y equals x cubed minus 4x. Tapos, there is a common factor x. Pa-factor natin yung x cubed minus 4x. So, x times x squared minus 4. So, yung isa, x equals 0. Ito namang pangalawa, x squared minus 4 equals 0. X squared equals 4. Kukuha natin yung x. So, magiging square root. Pag kumuha tayo ng square root, dalawa yung values natin. Isang positive at saka isang negative. So, x equals plus or minus 2. So, yung x equals 0, x equals positive 2, at saka isang negative 2. So, doon dadaan yung ating graph. So, plot na natin yung 0, positive 2, at negative 2. So, pabalik tayo sa ating graph. So, dadaan din So, point of intersection, dadaan sa x equals negative 2. So, ito yung x equals negative 2. At dadaan din yung graph sa x equals positive 2. So, dito. Ayan. So, tatlong beses magkukross sa x-axis yung ating graph. Next, hanapin naman natin yung maximum and minimum point. Maximum and minimum point. Actually, dapat kasunod nating hanapin ay yung y-intercept. Pero meron na, andito na yung y-intercept natin sa 0, 0. So, hanapin muna natin yun. Sige, pakita natin na dadaan o mag-intersect siya sa 0, 0. So, letter B, ay y-intercept. So, sa y-intercept naman, ang x doon ay 0. So, gagawin lang natin, lahat ng x papalitan ng 0. So, when x is 0, y is 0. Y is 0. Yan. So, ito yun. Itong nasa, kung na ito, yan, yun. Nasa origin na yun. So, yun, doon magkukross sa y-axis yung ating graph. Sa y equals 0. Okay, next. Ang sunod nating hanapin ay yung maximum point at saka minimum point. So, letter C na tayo sa number 2. So, maximum and minimum point. Maximum and minimum points. Minimum points. To find the maximum and minimum points ng ating graph, we need to set the derivative to 0, y prime to 0. So, kukunin natin yung derivative ng function y equals x cubed minus 4x. So, y equals x cubed and then minus 4x. So, yung derivative, y prime, 3x squared minus 4. Kaya rin nun, yung y prime papalitan ng 0. So, y prime equals 3x squared minus 4. After that, so solve natin yung x. So, 3x squared equals 4. So, magkaroon tayong x squared equals 4 over 3. Tapos, kukunin natin yung square root ng 4 over 3.
Magkakaroon tayo ng x. Tuloy natin dito, no? So, x equals, no, plus or minus square root of 4 over 3. Plus or minus square root of 4 over 3. At yung x natin in decimal ay 1.15, ano? Plus or minus 1.15. Okay, pagkara niyan, hanapin natin yung corresponding y's ng bawat isang x, ano? Yung when x is 1.15 at saka when x is negative 1.15. So, sasubstitute natin yan sa original equation. So, solve natin dito, no? So, in y equals x cubed minus 4x, ano? X cubed minus 4x. So, una, when x equals positive 1.15, 1.15. So, y natin ay magiging 1.15 cubed, no? So, doon, so substitute natin sa mga x minus 4, no? And then times 1.15. At ang magiging y natin ay equal sa negative 3.1, no? Negative 3.1. So, equal sa negative 3.1. Negative 3.1. Okay, next. When x equals negative 1.15, ano? So, negative 1.15. So, magiging y natin, so, substitute ulit doon, ano? So, negative 1.15 raised to 3, and then minus 4 times negative 1.15. And the answer here, y equals 3.1. Ano? 3.1. 3.1. Positive 3.1. So, meron tayong 1.15, negative 3.1. So, 1.15 tapos negative 3.1. 3.1. At meron tayong negative 1.15, 1.15 positive 3.1. So, dahil yung y na 3.1 ay mas mataas kaysa sa y na negative 3.1, so by inspection, ano, yung 1.15 negative 3.1 ay ito ang ating minimum point. So this is the minimum point. Tapos naman yung negative 1.15 3.1, ito naman yung ating maximum point. So, this is our maximum point. So, ang reason, ano, yung 3.1 na y ay mas mataas sa y na negative 3.1. So, plot na natin ngayon yung maximum point at saka yung ating minimum point. So, unahin natin yung maximum point, ano? Yung maximum point natin ay negative 1.15 at saka 3.1, no? So, ito ay 5, ano? So, 1, 2, 3, 4, 5.
Tapos area yung negative 1. So, negative 1.15. Lagpas lang ng bagya, no, dito. Nandiyan. Tapos, 3.1. So, lagpas lang ng bagya sa 3. Doon. Doon, no. So, ito yung maximum point natin. So, maximum point. Okay, next. Plot natin yung ating minimum point, no. Yung minimum point natin ay sa point na 1.15, negative 3.1. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Tapos, 1.15. So, dito sa lugar na ito. Yan. So, ito naman yung ating minimum point. Okay, so pwede na natin ngayong sketch yung graph nung figure. Ano? Pag sinabi natin maximum point, the point where the curve changes from increasing function to decreasing function. Ano? So, transition point siya ng increasing function, pataas, to decreasing, pababa. Ano? So, gagaling dito yung graph. Ano? Dadaan doon dito sa point of sa x-axis rather, ano? Ito yung point of intersection nila. So, diretso doon sa x-axis na ito, no? X-intercept, tapos diretso doon sa maximum point. Kaya rin nun, no? Diretso yung graph dito sa y-intercept, ano? Dito sa origin. And then down to the minimum point, ano? Minimum point. Yan. Yan. Pag sinabi natin minimum point, this is the point where the curve changes from decreasing to increasing. So, pagkari nun, aakyat yung graph, ano? Aakyat naman yung graph. Dadaan siya rin eh. Tapos, diretso siya rito sa point of intersection nila, ano? Yan. So, ayan na ngayon yung graph nung y equals x cubed minus 4x, ano? So, y equals x cubed minus 4x. So, ito yun, no? So, y equals x cubed minus 4x. Okay. So, nasaan yung region? So, meron tayong dalawang region, ano? Na enclosed by y equals 5x at saka yung y equals x cubed minus 4x, no? Dalawa yung region natin, no? Isa from negative 3 to 0 at yung pangalawa naman from 0 to positive 3, no? Yan. Kaya meron tayong area 1, tawagin natin itong area 1 at tawagin natin itong area 2, no? Area 1 at ito ay area 2. Pero by inspection, ano, yung area 1 ay symmetrical sa ating area 2, no? By inspection, symmetrical siya. Ibig sabihin, yung area 1 equal siya sa area 2, ano? So, area 1 equals area 2, no? So, area, yung ibig sabihin nun ay area is twice, no? Twice area 2 o kaya ay twice area 1. The total area is twice area 2 o kaya ay twice area 1. So, yung area 2 ang solve natin, ano? So, you see, pagka gagamit tayo ng vertical rectangular strips, ano? So, uniform yung ating length, no? Y high minus Y low ay isa lang, ano? So, isang length lang, wala nang hati. Y high yung 5x, Y low yung x cubed minus 4x. So, 1/2 area over 2, no? Kalahati lang ito ng buong region, ano? Ng dalawang region.
is equal to dA2. dA2 equals length times the width, So, i-consider natin, yung area 2. So, mag-drawing tayo ngayon ng ating representative rectangular strip. Yan. So, ito yung ating length, At ito yung ating width, Ayan. Sa taas natin lagay. So, dA divided by 2, kalahati lang kasi yon, length times width, So, dA divided by 2 equals, so yung length natin pagka vertical, vertical ay y high minus y low. So, y high minus y low. And then the width is dx. So, dA is twice, y high minus y low dx, So, y high and then minus y low dx. Okay. So, pag na-integrate natin both sides, so area now is 2, the integral from a to b of y high minus y low times dx. Times dx. So, balik tayo sa ating kinoconsider na area, So, ito yung kinoconsider natin na area. So, times 2 ang ginawa natin para masakop na itong area 1 na ito, Para yung result ay dahil sila ng dalawa, area nilang dalawa, So, ang pagsasama-sama ng area ay magsisimula sa x equals 0 papunta rito sa hanggang sa x equals 3 dito, So, from 0 to 3. So, area equals 2 and then from 0 to 3. So, you see, yung y high natin ay yung tinutukuran ng mga rectangular strips sa taas, at yun ay equal sa 5x. So, 5x, and then minus y low. So, yung y low naman natin, yung tinutukuran ng mga rectangular strips sa ibaba, At yun ay yung x cubed minus 4x. So, x cubed minus 4x and then dx. So, the area of the whole region is twice the integral from 0 to 3. So, meron tayong 5x minus x cubed, and then minus minus is plus, So, plus 4x and then dx. And then 2 integral from 0 to 3. So 5x plus 4x ay 9x. And then minus x cubed. And then dx. Tapos integrate natin. So 2 9x squared over 2. So 9x squared over 2. Then minus x the fourth over 4. X the fourth over 4. And then to be evaluated from 0 to 3. 0 to 3. Okay. So meron tayong 2. And then when x is 3. When x is 3. So 9 over 2. And then times 3 squared. And then minus 3 raised to 4. 3 raised to 4 over 4. And then when x is 0, so lahat na yun ay 0 na. So isang malaking 0 lagay natin doon para sa ating f of k. So nakaroon tayo ng 2 and then times 9 times 9, 81 over 2.
So, 9 times 9, 81 over 2. 81 over 2. 3 squared, 9 times 9, 81 over 2. And then minus, ano, so ayun naman, 3 raised to 4, that's 81 also, no? 81 over 4. No? 81 over 4. So, multiply natin yung 2 sa loob, no? So, magkakaroon tayo ng 81 minus 81 over 2. 81 over 2. Okay. So 81 minus 81 over 2 ay equal sa 81 over 2, no? 81 over 2 square units. No? So, ito na yung area ng buong region. Sila ng dalawa, no? Area 1 saka area 2. So, answer, no?